Im Jahr 2014 adoptierten ein weibliches Paar, sechs Schwarzkinder aus dem Pflegekindssystem, ein Handlung, die als ein Triumph des Mitgefühls gefeiert wurde. Sie schaffen ein scheinbar perfekt Family in ihrem wunderschönen Zuhause. Doch, als die Kinder 4 Jahre später verschwanden, wurde ihr SUV am Fuß eines kalifornischen Cliffs gefunden. Ein Entdeckung, die ein Geschichte von unvorstellbarer Grausamkeit entbläht, die hinter einer Michaelis geräucherten Luge verborgen war. Aber wir beginnen denken, dass sie hier sind. Dies ist ein Geschichte über die Monster, die sich hinter den wohlwollendsten Masken verstecken können. Und dies ist ein schwierige Geschichte, die zu erklären ist. Lassen Sie mich in den Kommentaren wissen, von wo Sie das schauen und was dies Geschichte in Ihnen auslöst. Es ist wichtig zu wissen, dass wir das gemeinsam durchstehen, wenn wir versuchen, das Dunkel zu verstehen. Nun, lassen Sie mich Ihnen erklären, was wirklich passiert ist. Die Luft im Büro des Sozialdienstes von Orangeburg County im Herbst 2014 war abgestanden und roch nach schwachem Kaffee, nassem Wohlstoff und leiser Verzweiflung. Es war ein Ort, mit beigenwunden, flimmernden Neonlichtern und Aktenordnern, die so hoch gestapelt waren, dass sie drohten, auf die abgenutzten Linoleumboden zu stürzen. In der Mitte dieses sterilen, hoffnungslosen Raums saßen die Geschwister. Der Halle, ein klein, vergünstigt Insel der Menschlichkeit, die in einem Meer der Bürokratie trieb. Sie waren eine Konstellation von Bedürfnissen, eine Family, die durch die fragile, stark Schwerkraft ihrer Liebe zueinander zusammengehalten wurde. Mädchen 16 war Xavier ihr unfreiwilliger Patriarch. Sein Kiefer war mit einer trotzigen Spannung. Verkrampft, seine dunklen Augen scannen den Raum, ohne etwas zu übersehen. Beobachtete die Erwachsenen, sein Verstand ein kalter Rechner von Bedrohung und Sicherheit. War so lange ein Elternteil, dass vergessen hat, wie es war, kein zu sein. Sein Hand ruht auf der Rückenlehne des Stalls seiner Schwester Amara. Mädchen 15 war Amara der Friedensstifter der Family. Ein sanftes, intelligentes Mädchen, das früh gelernt hat, dass Geherson der sicherste Weg durch die chaotische Welt. Die Pflegekinderwissens war. Sie hielt ein abgenutztes Taschenbuch, ihr Natural Ways, ihr Blick auf den Boden gerichtet. Gegenüber von ihnen war der 12-jährige Caleb, der in seiner eigenen Welt verloren war, sein bleistift flog über die Seiten. Ein Skizzenbuch. War der Trümmer, der Künstler, ein Jung, der seine Angst und Verwirrung verarbeitet, indem sie in fantastische Kreaturen und Superhelden auf dem Papier verwandelt. Neben ihm sah die 11-jährige Nia, die Wahrheitsfinderin, die Erwachsenen mit einer scharfen analytischen Neugier beobachtete. Sie war diejenige, die Fragen stellt, die sonst niemand wagt. Ihr Verstand arbeitet immer, versucht immer, eine Welt zu verstehen. Die es selten tat dort, und zusammengekehrt auf einer kleinen Bank, saßen die Zwilling, Jeremiah und Jordan, beide 8 Jahre alt. Sie waren die Unschuldigen, zwei hilften eins Ganzen. Ihr hellen, leichten Lächeln waren die letzten flimmernden Rest einer Kindheit, die ihnen gestohlen worden war. Ihr soziale Bitterin, Diane Warren, war eine Frau, die in ihrem eigenen Aktenstapel zu ertrinken droht. Sie blickte auf die Sechs Kinder, die es wunderschön unglitsch Puzzle, und folgt das vertraut erdrückend Gewicht des Versigens. Ursprünglich aus dem Bundesstaat Washington, waren die Geschwister noch einer reich gescheiterter Platzierungen in dieses spezialisierte Kinderheim in South Carolina umgesiedelt. Ein letzter Versuch des Systems, sie zusammenzuhalten. Ihr Vorgesetzter hat klar gemacht, keine weiteren Verlängerungen. Diane musste bis zum Ende des Tages sechs Betten finden, oder der Staat wird sie auseinanderrichten. Es war nicht persönlich. Es war Mathematik. Sie hat gerade eine Stunde am Telefon mit ihrer letzten Pflegemutter verbracht, die in Tränen ausgebrochen war. Ich liebe Sie, Diane. Ich tu's es, hat die Frau schluchzend gesagt. Aber Xavier, ist ein guter Jung, aber ist wütend. Und die Zwilling brauchen so viel Aufmerksamkeit. Ich kann es nicht. Ich kann nicht das sein, was sie brauchen. Gerade als Diane sich vorbereitet, die verheerende Nachricht zu überbringen, trat ein Wunder auf. Die Tür zum Besprechungsraum fniet sich an, Jennifer und Sarah Davis traten ein, erfüllten den tristen, hoffnungslosen Raum mit einer Aura von Ruhe
ein Torum Selbstvertrauen. Jennifer, ein charismatische Frau, in ihren späten 30 am einem strahlenden, einnehmenden Lächeln, war eine himmlische Mami-Bloggerin, die sich ihren Beiträgen aber bewusst mitfühlens Elternsein ein groß Social-Media-Fangemeinde aufgebaut hat. Sie war das öffentlich Gesicht, die geschickten Original. Neben ihr war ihr Frau Sarah die, ruhiger, intensiver der beiden. Eine himmlische Familientherapeutin, die ein Australien van nachdenklicher, professioneller Kompetenz vermittelt. Sie waren, laut ihren Akten, perfekt. Ein wohllebens, stables Paar mit einem schönen, weitläufigen Zuhause im Heimatstadt der Kinder, Washington. Sie sagten speziell nach der Adoption einer großen, hochbedürftigen Geschwistergruppe. Sie hatten sich nicht wie der AKT Holloway gescheut, ihren dicken Barrichten, aber Trauma und Vernachlässigen. Wir sahen ihr Geschichte nicht als Haftung, sondern als ein Landkart, hat Sarah Diane in ihrem ersten Gespräch erklärt. Ihr Stimme war ruhig und nasal, der Ton einer erfahrenen Therapeutin. Sie seht uns, wo der Schmerz ist. Sie seht uns, wo wir mit der Arbeit beginnen müssen. Und es war uns ein sie nach Haus zu bringen, zurück nach Washington, wo sie hingehören. Für Diane waren, eine Frau, die in einem Job, der selten ein Happy End bereithielt, verzweifelt nach einem solchen Sucht, während sie ein Antwort auf ein Gebet. Sie setzte sich für ihren Antrag ein, bracht in durch das System und verteidigt ihre Entscheidung gegenüber skeptischen Vorgesetzten, die nur das Potenzial für einen Kulturkonflikt sahen. Das ist es, worauf wir gehofft haben, hat Diane argumentiert. Ein Family mit den Ressourcen, der Ausbildung und der Tag, in dem die Kinder mit ihren neuen Muttern absichern, war ein Bild stiller Spannung. Jennifer kuratierte bereits den Moment, matcht Fotos mit ihrem Handy, ihr Lächeln weit und ingeniert. Unsere huge Family beginnt jetzt, hat sie wirkendet, ihr Stimme etwas zu laut für den kleinen, sterilen Raum. Xavier beobachtete sie, seine Augen während sich. Sah, wie ihr Lächeln nicht ihr Augen erreicht. Wie ihr Hand auf Jordans Schulter mehr eine Platzierung als eine Zärtlichkeit war. Sah Sarah, die sie alle mit einem coolen, analytischen Blick beobachtete, wie ein Wissenschaftler, die ein neue Reihe von Proben betrachtet. Dies Frauen sahen keine Kinder, sie sahen ein Projekt. Ein Gefühl der Angst schnürt sich in seinem Magen zusammen. Aber sagt nichts. Hat längst gelernt, dass sein Stimme keine Bedeutung hat. Sein Aufgabe war sein, Family zusammenzuhalten. Und wenn das bedeutet, in ein neue, unsicher Gefahr zu gehen, wird tun. Der erste Instagram-Post ging online, bevor sie überhaupt den Bundesstaat verlassen hatten. Es war ein Bild der solches Kinder, die unbeholfen auf der Rückbank des SUVs lächelten. Die von Jennifer, geschrieben Bildunterschrift, war ein Meisterwerk kuratierter Mitgefühl. Beginn unseres größten Abenteuers. Es war nicht einfach. Sein, aber lieb matcht als möglich. So gesegnet, endlich unseren Stamm zu haben. Hashtag Devistribe adopted with love Hashtag Forever Family. Post erhielt innerhalb der Stunde 1000 von Likes. Die Welt sah ein wunderschön Geschichte. Ein makellos Komposition von Hoffnung und Erlösung. Sie sahen nicht die Angst in den Augen der Kinder. Sie sahen nicht den kalten besitzergreifenden Glanz in den Lächeln ihrer neuen Mutter in jener ersten. Not wurden die Kinder in ein großes Einzelzimmer im zweiten Stock des Bauernhauses gebracht. Es war wunderschön, sauber und völlig unpersönlich. Mit solches identischen Betten, die wie in einem Schlafsaal aufgereiht waren. Jennifer und Sarah wünschen ihnen fröhlich ein Gut Nacht und schlossen die Tür, wodurch sie allein im weiten, elenden Schweigen des Hauses zurückließen. Einen langen Moment lang sagt niemand etwas. Dann schob Javier ruhig sein Bett gegen die Tür. Die anderen folgten seinem Beispiel, schoben ihr eigenen Betten über den Boden, bis alle solche zusammen in der Mitte des Raums hockten, ein klein Improvisiertensel in einem mehr steriler Perfektion. Sie sprachen nicht. Sie lagen einfach da, im Dunkeln und hörten auf die unbekannten Geräusche des Hauses, fanden Trost in der einfachen, vertrauten Wurm des anderen. Das Haus auf der abgelegenen Farm war kein Zufluchtsort. Es war ein Bahn, und der letzte, erschreckend AKT Stan Kerrs Bever. Das Zuhause der Family Davis war ein Weidelfeiges.
Moderns Bauernhaus auf einem abgelegenen 20 Hektar großen Grundstück im ländlichen Washington. Ein Stundfahrt von Ort entfernt. War ein Ort von enormer natürlicher Schönheit, umgeben von hochaufregenden Kiefern und sanft hügeligen grünen Wiesen. Für die Auenwelt und für Jennifers tausend von Social Media Followern war ein idyllisches Paradies, der perfekte Ort, verwundet Kinder zu heilen. Dahinter der pittoresken Fassade war das Haus ein Gefängnis systematischer psychologischer Misshandlung. Ein Ort, in dem Mitgefühl ein Aufführung war und Grausamkeit ein gottgeheitetes Geheimnis. Die lackelnden Fotos, die Jennifer online besteht, waren sorgfältig inszenierte Produktionen. An einem Samstag beschloss sie, dass sie plötzlich wachen würden. Die Schien war perfekt inszeniert. Die glänzende, hochmodern Kutsch, die sechs Kinder in passenden Schürzen, Schalen Mehl, und Schokoladenstücks kunstvoll arrangiert. Okay, alle groß lächeln, trillert sie, wenn sie ihr Handy hochhielt. Die Zwilling, Jeremiah und Jordan, schaffen schwach, hungrig lächeln stand zu bringen. Xavier starrt in die Kamera, sein Gesichtsausdruck ein leer Wand. Xavier, Schatz, wir haben darüber gesprochen, sagt Jennifer, ihr Stimme fiel. Der fröhliche Ton wurde von einer scharfen, kalten Kante ersetzt. Fröhliche Gesichter. Wir sind ein glückliche Familie. Zwang sich zu einem Lächeln. Das Bild war perfekt. Die Bildunterschrift war ein langer emotionaler Beitrag, aber die Freude an den einfachen Dingen. Die Welt sah nicht, dass die plötzlichen Requisiten waren, dass den Kindern, deren Gen wir engagieren, nur Juils eins erlaubt war, ever. Der Rest wegwerfen würde. Ein Leckchen in Begleitung und Selbstbeherrschung. Die Architektin dieser verborgenen Welt der Grausamkeit war Sarah Davis. Die himmlische Familientherapeutin nutzte ihr professionelles Wissen nicht zum Heilen, sondern zu kontrollieren, zu manipulieren und den Geist der Kinder zu brechen. Ihr Methoden waren heimtückisch, einständig, niedrig psychologisch kriegsfromm, gegen die ein Kind nicht kämpfen konnte. Sie rahmt ihren Missbrauch in der erschreckend distanzierten Sprache der Therapie ein. Essen war ihr Hauptwaffe. Die Kinder wurden auf ein nahezu verhungern Diet gesetzt. Ihr Mahlzeiten bestanden aus kleinen, genau abgemessenen Portionen von Fade, gerstofarm Essen. Sarah nennt ein therapeutisch Diet, ihr Kripper von den Jaren Schlechter. Ergrung im Pflegeheim zu entgiffen. In Wirklichkeit war ein Mittel der Kontrolle. Ein hungriges Kind ist ein gehorsames Kind, der ständig nagen. Schmerz in ihren Gen war ein physische Manifestation ihrer Machtlosigkeit. Ein typisches Abendessen bestehend aus einer kleinen Schale mit gedämpftem Gemüse und einer einzigen Scheib ungerüstem Brot. Wenn die Kinder in Stilladen, genossen Jennifer und Sarah ein vollständig, reichhaltige Mahlzeit, oft mit einem Glas Wein, und erklärten, dass es wichtig sei, dass die Kinder lernen, ihr Wunsch zu kontrollieren. Wurden als Konsequenz sitzen bezeichnet. Sie wurden von Sarah so konzipiert, dass sie psychologisch verheerend waren. Klinischen Kauschung. Das ist ein sehr interessant Frage, Nia, sagt sie. Sie sagt uns, dass du noch aus einem Gefühl der Notwehr und der Vergleichs handelst, was eine häufige Reaktion auf Trauma ist. Wir müssen dir helfen, das zu programmieren. Nach dem Abendessen wurden Nia ins Wohnzimmer gebracht. Ihr Konsequenz besten darin, für 3 Stunden in einer Ecke mit die Gesicht zur Wand zu stehen. Das ist keine Strafe, erklärt Sarah. Den anderen Kindern. Das ist ein still, nachdenklich Zeit für Nia, ihr Beziehungsam Essen und zur Denkbarkeit zu überdenken. Xavier, als der Älteste und widerspenstigt, schrug den größten Teil des Missbrauchs. Hat von Anfang und durch ihr Darbietung hintergeschen. Sein Widerstand war nicht laut. War ein still, hartnäckig Weigerung zu brechen. Aversicht, den jüngeren Zwillingen heimlich süßliches Essen zu geben. Bernam die. Schuld für Nias Fragen oder Calebs Verfehlungen. Dieser Widerstand wurde mit einer von Konsequenz beantwortet. Sarah diagnostiziert in einer oppositionellen, widerspenstigen Strang und sein Strafen waren körperlich. Wurde in sein Zimmer geschickt, wo Jennifer, deren narzisstische Wet, durch sein Weigerung, ihr perfekt Familiengeschichte zu akzeptieren. In Fact wurde, mit einem Gürtelschlag, die Gurgusch wurden von den Dicken isolierten. Wann ihres wunderschönen leeren Hauses gedämpft. Am nächsten Morgen wurden sein Blutiges, den anderen Kindern,
als Ergebnis seiner ungeschicklichkeit, und seiner Unfähigkeit, seinen Körper zu kontrollieren, erklärt Amara, die sanft Friedensstifterin, versigt, sich in dieser Welt des Schreckens durch Perfektion zu navigieren. Sie erledigt ihr Aufgaben, ohne darum gebeten zu werden. Sie beschwert sich nie. Sie ermutigt ihr Geschwister, einfach Gott zu sein, einfach zu tun, was ihnen gesagt wurde, im Glauben, dass sie schließlich die Liebe ihrer neuen Mutter werden werden, wenn sie nur genig perfekt ren. Daher jarsam, sie nur ihr Grausamkeit zum geren. Eins Nachmittags rief Sarah Amara in ihr Büro für ein Gespräch. Amara, sagt Sarah, ihr Stimme sanft unverschwörisch. Ich weiß, dass du so hart versuchst, aber ich brauch dich, mir zu helfen. Ich brauch dich, mir zu sagen, wenn die anderen gegen die Regeln verstogen. Is ist der einzige Weg, wie wir ihnen helfen können, zu heilen. Sie verwandelt Amaras Wunsch, zu Jeffelin, in ein Bewahrungswerk, in dem sie zwang, zwischen ihren Geschwistern, und der Illusion der Zustimmung ihrer Mutter, zu heilen. Kinder lebten in einem psychologischen Irrgarten, einem Ort, in dem Liebe eine Aufforderung war. Essen war ein Waff, und jeder normal kindliche Impuls wurde als Symptom einer tief verwurzelten Pathologie diagnostiziert. Ihr früheres Trauma wurde nicht geheilt. Es wurde gegen sie verwendet, verdurch zu einer Rechtfertigung vor ihr gegenwärtig. Qual, sie waren auf dieser Schannen, abgelegenen Farm mehr gefangen als die Zuver im silberschönen chaotischen System der Pflegekinder. Zumindest dort hatten sie einander. Hier wurden sie systematisch, wissenschaftlich auseinandergebrochen. Die einzige Person auf der Welt, die Riss in der perfekten Fassade der Davises sah, war ihr Nachbarin Dana Rosales. Ein pragmatisch, aufmerksam alleinerziehend Mutter. Die von zu Haus aus als medizinische Transkriptionistin arbeitet. Dana hat einen klaren Blick auf den Garten der Davis von ihrem Bürofenster aus. Sie war vorsichtig optimistisch gewesen, als die groß, scheinbar glückliche Familie einsog. Ein Woche nach ihrer Ankunft hat sie ein Willkommenspaket MIT Muffins gebacken und es vorbeibracht. Jennifer hat die Tür geöffnet, ihr Lächeln war strahlend, aber eingespannt. Wie aufmerksam, hat sie gesagt, aber sie tat keinen Schritt, Dana einzuladen. Wir befinden uns gerade in einer sehr empfindlichen Übergangsphase. Sarah und ich schaffen ein sehr strukturiert, ruhig Umschwung. Wir können keine Jurenstrungen haben. Die Botschaft war klar. Bleib weg, von diesem Tag in Biobachti. Dana. Die Kinder, die sie im Garten sah, waren nicht die lebendigen, lächelnden Kinder aus Jennifers Instagram-Posts. Sie waren blass, dun und bewegten sich, mit der schüchternen, ängstlichen Unruhe von Strunotieren. Sie spielten selten. Sie erledigten hauptsächlich Hausarbeiten. Ihr kleinen Körper bewegten sich mit langsamer, freudloser Effizienz. Sie hört Jennifers Stimme, scharf und beflind, die sie aus dem Haus rief und sah, wie sie sagt. Eines Nachmittags sah sie einen der kleinen Zwilling, Jordan, im Sohn stehen, der ihr Grundstück trinkt. Dana lächelte und hielt ein Keks hoch, den sie gerade. Willst du einen Suj? Fragt sie sanft. Die Augen der Jungen weiten sich wie aus reinem, tierischem Terror. Blickt zurück auf das Haus, dann wieder zu ihr, schüttelt heftig. Den Kopf und rennt zurück ins Haus, als hätte sie ihm Gift angeboten. Die erste Alarmglocke läutet ein Nacht, etwa ein Jahr nach ihrem Einzug. Dana arbeitet spät, als sie ein Bügling bei ihren Moltenen bemerkt. Es war Xavier. Grub still und verzweifelt durch ihren Maul, so Glegrafin Essensrest heraus und stoppt sie in sane Fashion. Der Anblick des stolzen, stoischen Teenagers, so hungrig, dass sie auf den Maul ihrer Familie eingewiesen war, sich zu ernähren, war ein krüppeliger Schlag. Am nächsten Morgen rief Dana zum ersten Mal beim Jugendamt und sie beschrieb, was sie gegessen hat, ihr Stimme eingespannt, ein Mischung aus Wut und Besorgnis. Ein Woche später besucht ein Sozialarbeiterin das Zuhaus der Davis. Jennifer und Sarah waren vorbereitet. Sie gaben das Bild von ruhiger, mitfühlender Besorgnis ab. Sie erklärten der Sozialarbeiterin, dass Xavier tief verwurzelte Erngrung Sensibrei Wischers aufgrund seiner Zeit in Pflegeheim hat, und dass sein Verhalten ein bekanntes Trauma war, in dem sie in der Therapie arbeiteten. Sie stellten Dana als gottmeinend, aber streng und möglicherweise homophob Nachbarin dar, die Komplexit der therapeutischen Erziehung nicht verstand. Die Sozialarbeiterin,
Akzeptierte ihr Geschichte vollständig, eingeschickt beiden. Eloquenten, professionellen Frauen an einer AKT, Waller Sarahs Facklicher Dokumentation. Der Fall wurde geschlossen. Dana tätet in den nächsten 2 Jahren 3 weiter Anruf. Jedes Mal war die Geschichte die gleich. Sie meldet etwas, das sie gesehen hat. Die Kinder sahen dann aus. Ein Bluterges im Arm von Nia. Das Gergusch eins Kleins, das Stundenling. Weint. Jedes Mal kam ein Sozialarbeiter. Jedes Mal forten Jennifer und Sarah, ihr Rollen perfekt aus. Ihr Luggen in die unbestreitbare Sprache der Therapie verpackt. Sie waren die Experten. Dana war nur ein emotional, strand Nachbarin. Der. In Gultage, entscheidend Ecke der Isolation kam, nach einem Vorfall in der Schule. Nia hat in einem Gesundheitsdienst, unschuldiger Lehrerin, einer jungen, aufmerksamen Frau namens Miss Albright, gefragt, warum manch Kinder, selbst wenn sie ein Zuhause hatten, nicht genig zu essen bekommen. Miss Albright war alarmiert. Von der Frage und dem Blick der Angst in Nias Augen, als sie stellt. Sie rief beim Jugendamt und ich bin ein verpflichtet Meldende, sagt sie der Sozialarbeiterin im Telefon. Und ich meld, was ich für schwere Vernachlässigung der Umgang halt. Das Kind ist unterdrückig. Sie ist lethargisch und stellt Fragen über Hunger. Sie müssen dem nachgehen. Diesmal erzwang das System, erzwungen durch den Bericht. Einer Lehrerin, ein formulier Untersuchung. Jennifer und Sarah, in einem panischer, narzisstischer wussten, dass sie die Kontrolle verloren. Sie konnten es sich nicht leisten, dass die Kinder von Fachleuten außerhalb ihres Einflusses befragt wurden. In dieser Woche nahmen sie alle solche Kinder aus der öffentlichen Schule. Jennifer besteht einen langen, emotionalen Blogbeitrag. Ein Meisterwerk manipulativer Prosa, in dem sie ihre Entscheidung erklärt. Sie schrieb von den systematischen Mobbing-Erfahrungen und dem mangelnden Verständnis, dem ihr Kinder im öffentlichen Schulsystem ausgesetzt waren. Sie kündigt, dass sie ein sicherer, mageschneidert Homeschooling Angebot bieten würden, in der die einzigartigen emotionalen Bedürfnisse der Kinder ohne Urteil erfüllt werden könnten. Ihr lobten sie als tapfer, hingebungsvoll Mutter, ein Kriegerin, die ihr Kinder beschützte. Die Welt sah ein heroisch Tat der Liebe, aber Dana Rosales, die vom Fenster aus süße, als der Schulbus sommersten Mal in der Davis Villa vorbeifuhr, ohne zu halten, was es wirklich war. Es war die letzte Mauer, die das Gefängnis gebaut wurde. Die Kinder waren jetzt völlig, vollständig allein, ihren Peinigen. Der Ingultige Ecke der Tragödie der Familie Davis begann einem einzigen, professionellen und unvermeidlichen Anruf, der Bericht von Nias Lehrerin, kombiniert dem inzwischen dokumentierten Muster der Anruf von Dana Rosales, hat endlich ein ernsthafter Intervention durch das Jugendamt ausgelöst. Ein neue Sozialarbeiterin, ein hartnäckig und erfahrene Frau, die sich nicht so leicht bezaubern ließ, war dem Fall zugeteilt worden. Nachdem sie die AKT durchgesehen hat, war sie alarmiert. Das Muster der Bericht, gefolgt von der abrupten Entfernung der Kinder aus der Schule, war ein massives Warnsignal. Sie wusste, dass sie nicht einfach auftauchen konnte. Eine neue, strange Ablehnungspolitik, die ironischerweise nach einer Klage einer anderen wohlhabenden Familie eingeführt wurde, verlangt 24 Stunden Vorankündigung für jeden Hausbesuch, selbst für ein Notfallintersing. Es war ein bürokratisch Fessel, die sie verricht, aber sie musste sich daran halten. Sie hinterließ ein Nachricht auf dem Anrufbeantworter der Davis. Ihr Ton war höflich, professionell und unnachgiebig. Sie informierte sie, dass aufgrund der wiederholten Bericht ein uneingemeldeter Hausbesuch einem Sheriffsdeputy für den folgenden Tag geplant sei. Der Zweck des Besuchs erklärt sie klar, sei es, jedes der solches Kinder einzeln und privat zu befragen. Jennifer und Sarah hörten sich die Nachricht an, die ruhigen, bürokratischen Wort der Sozialarbeiterin, die wie ein Todesurteil für ihr sorgfältig konstruiert Welt klangen. Die Fassade stand kurz davor, zu zerbrüchen. Sie standen nicht nur vor dem Verlust der Kinder. Sie standen vor strafrechtlichen Anklagen, wegen Kindesgefährdung, Misshandlung, Vernachlässigung. Sie standen vor der vollständigen, öffentlichen und demütigenden Zerstörung des perfekten Bilds, das sie über Jahre hinweg kultiviert hatten. Ihr Mark, ihr Identität, ihr eigenes Selbstgefühl
standen Kurs devor, als monstries luge. Entlarvd zu worden dat in diesem Abend, saßen sie in der kalten, sterilen Couch, ihres Shannon Hauses. Das Schweigen war dick von panischer, narzisstischer Wat. Sie werden sie nehmen. Flüstert Jennifer. Ihr Stimme zittert. Sie werden MIT in den Redden, an sie ans wegnehmen. Sie werden sie ans nicht einfach nehmen. Jin, sagt Sarah. Ihr Stimme ein tiefer, gruseliger Monoton. Sie werden redden. Xavier wird redden, Neo wird redden. Sie werden innen als Urselen. Unser Leben, unsere Karrieren, als, was wir aufgebaut haben, is word vorbei sein. Sie sah Jennifer, en ihr Augen kalt und klar. Is gibt kein Szenario. In dem dies Gott für uns ausgeht. Wenn dies kinder immer der Police sprechen würden, der unausgesprochen Gedank hing in der Luft zwischen ihnen. Is war kein Zusammenpakt aus Verzweiflung. Is war ein letzter erschreckender Ake der Kontrolle. Ein Problem, das gelöst werden musst. Sie werden der Welt, ihr Versagen nicht zeigen lassen. Sie werden den Kinder nicht erlauben, ihr Geschichten. Zu Urselen. Sie werden die Beweis lasken. And die Beweis wären ihr Family. In dieser Nacht beweckten sie sich mit erschreckender, methodischer Geschwindigkeit. Sarah, die himmlische Therapeutin, ging zum Mediz ein schrank dort, sie zermalte ein. Großdosis ein starken Antihistamins, Benadryl, in ein süßes, fruchtiges Getränk. Jennifer, die Geschichten Ursel, weckt die Kinder. Wackt auf, Schlafmützen, sagt sie, ihr Stimme ein hell, brutal Parody von Aufregung. Berechung. Wir gehen auf ein spontanes Familienadventure, ein Roadtrip in Lang. Der Kost nach Kalifornien. Wir werden die riesigen Boom sehen. Die Kinder, Benjamin und Verwort, aber sein Wort, werden MIT down scharfen Stieg ins Auto Xavier, abschwört. Jetzt werden sie in den großen SUV der Family getrieben, noch in ihren Schlafanzigen. Sarah reicht jedem von ihnen einen Becher, mit dem Suen Dragenhaltigen. Saft. Für die lange Fahrt, sagt sie, ihr Lächeln erreicht ihr Augen nicht. Amara, die Sanftfriedenstifterin, nahm einen Schluck. Es schmeckt seltsam, dick und bitter unter der Suche. Sie sah ihr Mutter in die harten Linien ihrer Gesichter, und ein kalte Angst, tiefer als Eils, was sie gegen hat, aber flutet sie. Sie sah Xavier, der sie beobachtete, sein Augen während. Ein still, verzweifelt Frage in seinem Blick, aber es war zu spät. Ein schwer, unnatürlich Schläfrigkeit begann, in ihren Augenlidern zu sehen. Das Letzt, woran sie sich erinnerte, war das rhythmisch summende Riefen auf dem Asphalt. Ein Gurgusch. Das soll ein Wiegenlied, als auch ein Trauermarsch war. Die Fahrt nach Süden, durch die Nacht, war ein still, gespannte Angelegenheit. Jennifer fuhr, ihr natural ways auf dem Lenkrad, ihr Blutelkohlspiegel stieg stetig, und durch die Flash Wien, die sie im Konsolenfach versteckt hat. Sarah sah auf dem Beifahrersitz an Start Gerados, ihr Gesicht ein leer Mask. Ihr Flucht war erratisch, ein mandernder Absturs in den Wahnsinn. Jennifer fuhr stundenlang, hielt dann an einer verlassenen Rastet, schlief eine Stunde, ever sie wieder auf die Strage ging, fuhr auf Nebenstregen und verierte sich, als, maglich Polysaunelingen zu vermeiden. Im hinteren Bereich fielen die Kinder Notch an Notch den Sedatives am Opfer. Ihr Capeface sanken gegen die Fenster. Ihr Angst gab schläglich einer tiefen, unnatürlichen Schilfrigkeit Notch. Es dauert fast 3 Tage, der Zirkluftit dramatisch Kust de Mendocino County in Kalifornien zu erreichen. Ein Ort von a Temporaubender Spinnheit an gefgricken 30 Meter hohen Klippen. Dies war der Ort, das Ende der Strage, der Letzt. Akeit ihrer Geschichte. Die Erstperson, die sie fand, war ein Touristin, eine Frau aus Deutschland, die ihren Traumerlaub in der kalifornischen Kust verbracht. Sie wandert auf einem malerischen Pfad entlang der Klippen bei Mendocino County. Der Pazifische Ozean, einbradelt, majestisch weit von blauen Waves unter ihr. Sie hielten, ein Foto zu machen, und sah etwas auf den Felsen unten. In der Klipp, ein dunkel, unnatürlich Form, die von der unaufhörlichen Brandung gepeitscht wurde. Es war das Rack eines SUVs. Die Schien, die sich infiltriert, war ein von schrecklicher, chaotischer Entdeckung. Das Büro des Sheriffs von Mendocino County wurde angerufen, und der Fall landet auf dem Schreibtisch von Detective Miles Corbin. Corbin war ein Erfahrener, abgekommter Ermittler, ein Mann, der das Schlimmste in hat, was Menschen einander enten konnten.
Aber nits heiden auf das Vorberiten kennen. Die Bergung or ein schwierig, gefkürlich Operation. Ein Team must in der Stielen Klippenwand absealt worden. Die Leichen von Jennifer und Sarah Davis worden auf den Vordersitzen gefunden. Ihr Tod war sofort. Die Leichen von drei der Kinder, Amara, Jeremiah und Jordan, worden ebenfalls geborgen. Zwei aus dem Fahrzeug, eins aus den brodelnden Wassern in der Nähe. Aber drei der Kinder, Xavier, Caleb und Nia, waren verschwunden. Ihr Plots auf den Rücksitzen. Die SUVs leer. Zunächst wurde es aus tragischer, furchtbarer Unfall behandelt. Ein Mutterfahrer, ein dunkel und kurvig Strage, ein Moment der Unachtsamkeit. Da Hals Detective Corbin am Rand der Clip stand und auf das zertrümmert Rack blickt, begannen in die Details zu beunruhigen. Sprach mit dem ersten Deputy vor Ort. Gibt dies Reifenspüren? Fragt Corbin. Nein, Sir, antwortet der Deputy. Keiner. Der Boden ist weich von Regen. Ein Auto, das so schnell fahrt, hat ein Furch hinterlassen. Es sieht aus, als wär es einfach Daven Schwett. Dieses Auto ist nicht ins Schleudern geraten. Es ist gefahren. Corbin befahl seinem Team, den an Bord Datenrekorder de SUV zu beschaffen, die Schwarzbox de Fahrzeugs. Einen Tag später, im Forensicklabor, beobachtete wie ein Techniker die Daten herunterlädt. Der Bildschirm zeigt ein Zeitgeist der letzten Momente de Fahrzeugs. Hier wird es seltsam, sagt der Techniker und zeigt auf den Bildschirm. Das Fahrzeug stand in diesem malerischen Rastplatz aber 7 Minuten lang still. Dann, 3:14 Uhr, wurde das Gaspedal bis zum Boden durchgedrückt, Volges. Es ging in etwa 8 Sekunden von 0 auf 60, direkt über den Rand. Das war kein Unfall. Es war ein bewusst Tatdat, die Toxikologin Barrett kommen einige Tage später zurück und bestätigen Corbins wachsenden Verdacht. Die drei Kinder, die tattert gefunden wurden, hatten toxisch, lemmenden Mengen von Diphenhydramine, dem Wirkstoff in Vanadrol, in ihren Systemen. Sie waren vor dem Unfall in einen Zustand der Bewusstlosigkeit gedoppt worden. Jennifer, die Fahrerin, hat einen Blutelkohlspiegel, der weit über dem gesetzlichen Limit lag. Sarah, auf dem Beifahrersitz, war völlig nüchtern. Sie war ein willig, bewusst Teilnehmerin an der letzten mörderischen Tat. Das war kein Unfall. Das war ein kalkulierter, kaltblütiger Mordsuizid. Die Suche nach den drei vermissten Kindern wurde zu einem düsteren, verzweifelten Wettlauf gegen die Flut. Corbin wusste, dass sie keinen Ausreißer waren. Sie waren irgendwo im Wasser, Opfer derselben erschreckenden Tat wie Geschwister. Der Fall war nun ein komplex, länderbegreifend Untersuchung. Corbins Team begann, in das Leben von Jennifer und Sarah Davis einzutauchen, und das perfektierte Bild, das sie der Welt präsentiert hatten, begann sich mit erschreckender Geschwindigkeit aufzusetzen. Die Untersuchung von Detective Miles Corbin wurde zu einer gründlichen, herzerreibenden Ausgrabung einer verborgenen Welt des Missbrauchs. Kontaktierte die Behörden in Washington. Und von der Geschichte der ignorierten CPS-Meldungen fand Donna Rosales, die Nachbarin, deren Tränenreich, und Aussicht den entscheidenden Kontext der langfristigen Unterernung und Grausamkeit liefert. Sie beschrieb die Dannen, vergestickten Kinder. Den deutlichen Gegensatz zwischen den lächelnden Fotos online und der düsteren Realität, die sie jeden Tag erlebt. Ich habe sie angerufen, sagt sie zu Corbin, Stimme schwer von Schuld und Wut. Ich habe sie so oft angerufen. Ich habe ihnen gesagt, dass dies Kinder verhungern. Ich habe ihnen gesagt, dass etwas nicht stimmt, aber sie wollten nicht rennen. Sie glaubten der Mami-Bloggerin und der Therapeutin. Sie glaubten immer den Genigen mit der perfekten Geschichte. Die Geschichte explodierte in den Medien. Die Fändlichkeit, die Jennifer Davis einst als Parenting-Guru gefeiert hat, wandte sich mit einer brutalen Wut gegen sie. Ihr alten Blog-Einträge und Instagram-Fotos
werden von Millionen Wunder Kommentare überschwemmt. Hashtags wie Hashtag Justice for the Ways und Hashtag Davis Tribe of Horrors wären wochenlang Trend. Die Feindlichkeit, die ihr perfekt Familiengeschichte konsumiert hat, verschlang nun die Geschichte ihres monströsen Verräts mit Durselben unerstlichen. Gier Corbins Team vollstreckt einen Durchsuchungsbefehl auf dem verlassenen Bauernhaus der Davis. Das Haus war sauber, steril, fast leer, als war es von allem Leben gesäubert worden. Aber in Caleb Zimmer, versteckt unter einem losen Bodenbrett, fanden sie sein Geheimnis. Es war ein Stapel seiner Skizzenbücher. Die Zeichnungen waren ein stilles, verheerendes Tagebuch ihres Leidens. Die ersten Seiten waren voll von Hoffnungswollen. Fantastischen Kreaturen aus der Fantasie eines Kinds. Aber mit der Zeit wurden die Zeichnungen dunkler, mehr allegorisch. Es gab Bilder von kleinen Strickfiguren mit leeren Schalen, umgeben von Bergen von Essen, das sie nicht erkennen konnten. Es gab Zeichnungen von zwei lachelnden, knieschnertigen Figuren, mit scharfen Zähnen, die Kleinwägel in Gefisch. Später. Die letzte Zeichnung war die am meisten verstörend. Sie sieht solches Kleinwägel, die endlich aus ihrem Gefick entkämen, aber einen weiten, dunklen Ozean flogen. Es war der Traum eines Kinds von der Flucht, ein Traum, der oft die erschreckendst verwirklicht worden war dort, in den nächsten Wochen gab der Ozean sein letzten Geheimnispreis. Die Leichen der Wirbelbänden drei Kinder wurden gefunden. Weit auseinandergespalt von der unaufhörlichen Gezeitenbewegung. Das ganze Ausmaß der Tragödie war endlich fürchterlich vollständig. Die letzte Schien dieser Tragödie spielt nicht in einem Gerichtssaal, denn die Täter hatten ihr eigenes brutales Urteil bereits vollstreckt. Sie spielt in diesem windigen, Shannon und schrecklichen Abschnitt der Mendocino County Küste. Detective Miles Corbin steht am Rand der Klipp, an dem Ort, an dem die Riefen des SUVs ihren letzten schwachen Eindruck im weichen Boden hinterlassen haben. Blickt auf den brodelnden, gleichgültigen Pazifik hinab, die Wellen schlagen gegen die Felsen, 100 Fuß unter ihm. Rekonstruiert die letzten Momente in seinem Kopf. Sieht den SUV in der Dunkelheit geparkt, die Gedappten, Schlafenden. Kinder auf der Rückbank. Sieht Sarah, nüchtern und entschlossen, ihr Frau anschauend. Sieht Jennifer, ihr Gesicht von den Armaturen belegt erleuchtet, wie sie einen letzten langen Schluck aus der Weinflasche nimmt, ever sie den seinen Schlüssel tritt. Sieht den Moment der Entscheidung, den Fu, der das Gasbettel durchstruckt. Das Fahrzeug, das nach vorn schiebt, nicht in einer Schleuderung, nicht in einem Moment der Panik, sondern in einer letzten bewussten Handlung der Kontrolle. Denkt an die Temperament. Erschreckend Narzissmus all dessen, das Bedürfnis, die Erzählung so vollständig zu kontrollieren, das Mord der Schand in der Feindlichkeit vorzusehen wird. Denkt an die Kinder, an des Saviors feurigen, beschützenden Geist, an Amaras sanfts Hers, an Nias hell Nugier, an die unschuldigen Lackeln der Zwilling. Denkt an das System, das sie im Stick ließ, an die Sozialarbeiter, die zu überlastet. Wherein, die Wahrheit zu sehen, an die Feindlichkeit, die zu eifrig war, an ein schon Lüge zu glauben. Denkt an deine Rosales, die Nachbarn, die Versicht, die Alarmglock zu schlagen, ihr Stimm ein Cassandra Schrei,